welcome back. Thank you for coming back. Thank you. Thank you. Hello, Khensur. Tashi dele. Oi. Long life, Khensur. Oh yeah, Tashi. Tashi dele. From Italy. Oh yeah. Tashi dele Rinpoche. Oh yeah, Tashi. Oh yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start with the saying the refuge and the bodhicitta lines 3 times. And after that, I will say the Buddha Amitabha mantras a few times. Then I will start the class talk, and then we'll end the class with the recitation of the 21 Thara prayers, long life prayer of His Holiness Dalai Lama, and the dedication. And that is what we, structure this gathering. And the purpose of reciting or saying the refuge and the bodhicitta lines is to help us to hold the mind from our heart, taking refuge to the Buddha as our teacher, mentor, taking refuge to the Dharma as a actual means and methods to be applied our daily lives
to be experienced within ourselves, and taking refuge to the Sangha as our spiritual friends and supporters. As a follower of the teachings of the Buddha, having refuge in our heart with the full understanding of the qualities of the three jewels and our current this unenlightened situation, bringing these two understandings, then when we take refuge to the three jewels, then our everyday activities, with that kind of mind, our everyday activities, even making a cup of tea, answering the email or whatever, there will be an element of the what you call the element of the something which is not just this life, or not just the sensory pleasure or joy, something more than that. Even the routine activities, if we carry on with the sense of with this mind taking refuge in three jewels, and that will make huge difference as a follower of the teachings of the Buddha. And many of us follow within the teachings of the Buddha. Many of us follow the Bodhisattva teachings, sometimes called Mahayana teachings, and Vajrayana teachings, to really, effectively, very effectively to follow the Bodhisattva teachings and the Vajrayana teachings, then having, on top of mind taking refuge, having bodhicitta, the altruistic awakened mind which genuinely, sincerely cares, concerns well-beings of all living beings. Though our own well-being is important, and in this case, it is very, very what you call useful and helpful, be able to think, able to feel, able to work for the well-beings of all living beings. And with that kind of mindset, then when we follow the activities or the practices that are taught in the Bodhisattva teachings, Vajrayana teachings, and in our daily lives, our daily activities, these will be, will have taste of Bodhisattva teachings, taste of Vajrayana teachings, and that will be very, very useful, helpful to ourselves, to our beings who share our lives. So for that reason, we will always start with the a recitation or saying the refuge and bodhicitta, and try all our best to bring those two minds as strong as possible, as clear as possible. Then the reciting the Buddha Amitabha mantra is mainly to bring the full attention to the to the right here and now, the activities that we do, listening, contemplating, meditation, and so forth.
if we do these activities with full attention, then that will be extremely effective. So for that purpose, I say the Buddha Amitabha mantra, and during that we cultivate concentration or the attention. Then my talk, and then later 21 Thara prayer and the dedication. That is, like a conclusion, conclusion. Dedication is something extremely useful activities to do. Start the event with right motivation, and end the event with right dedication. That will be extremely, that will be completion, very proper, positive, what you call the completion. In the some of the great teachers have said in Tibetan, start with the right motivation, end with the right dedication. So that's what. Then between, of course, here is the listening, contemplation on the subject. Trước tiên, thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề 3 lần. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng thầy trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà một số lần. Và kế đó thì thầy sẽ bắt đầu buổi pháp thoại, và chấm dứt buổi pháp thoại thì chúng ta sẽ trì tụng 21 tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng đến Đức Đạt Lai Đạt Ma trường thọ, và trì tụng hồi hướng sau cùng. Và đó là những gì mà cái đại cương của những buổi pháp thoại mà thầy thường chỉ dạy cho chúng ta. Mục đích để cho chúng ta trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề là để giúp cho chúng ta giữ được tâm của mình từ ở trong tim của mình, sự quy y nương tựa nơi Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường. Chúng ta quy y nơi Pháp là những phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể áp dụng hàng ngày, để cho chúng ta có thể trải nghiệm ở trong chính mình. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ về tâm linh, những người bạn đồng hành về tâm linh của chúng ta. Và như vậy là những người noi theo giáo lý của Đức Phật và có sự quy y ở trong tim, và với sự hiểu biết thấu đáo về phẩm hạnh của Tam Bảo. Và đồng thời chúng ta cũng hiểu được tình trạng hiện tại chưa giác ngộ của mình. Và với hai sự hiểu biết này, kế đó thì trong những đem vào cái cuộc sống, những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như thầy cho chúng ta pha một tách trà, hay chúng ta trả lời email, vân vân. Tất cả những sinh hoạt của chúng ta sẽ có một phần, một yếu tố của một cái gì đó mà không chỉ là những cái điều của hàng ngày, hay là những cái cảm giác mà cái cảm thọ theo giác quan, hay những niềm vui chạy theo giác quan, mà có những gì đó hơn nữa, hơn những chỉ cảm thọ thông thường đó. Và ngay cả những hành động hàng ngày, và với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo, với trạng thái tâm Bồ Đề, thầy nói rằng nó sẽ đem đến cái sự sai biệt lớn lao trong những hành động chúng ta tạo ra. Và trong giáo lý của Đức Phật, nhiều trong số chúng ta noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, đôi khi gọi là Đại Thừa và Mật Thừa. Và để mà chúng ta noi theo Bồ Tát Thừa và Mật Thừa, hay là Đại Thừa một cách hữu hiệu hơn, thì ngoài sự quy y nơi Tam Bảo, chúng ta cần phải có yếu tố, đó là tâm Bồ Đề, là một tâm chân thật, thành thật, bận tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Mặc dù là cái sự
an bình hay là cái phúc lợi cho chính bản thân của chúng ta cũng quan trọng. Như ở trường hợp của chúng ta, chúng ta nếu có được một cái sự thuận lợi thì thật là hữu ích và giúp ích cho chúng ta, để cho chúng ta có thể suy nghĩ, để cảm thấy và để phục vụ tất cả chúng sinh. Và kế đó thì chúng ta nói theo giáo lý của Đức Phật, những gì Đức Phật đã giảng dạy ở trong Bồ Tát Thừa cũng như Mật Thừa, thì hàng ngày sinh hoạt hàng ngày sẽ đem đến mà thầy gọi rằng là chúng ta có thể nếm được cái mùi vị của Đại Thừa và Mật Thừa ở trong đó, và kế đó nó sẽ đem lại lợi ích hữu dụng cho bản thân của mình cũng như cho những người khác. Và lý do mà tại sao chúng ta bắt đầu những buổi pháp thoại bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề là để đem cho hai trạng thái tâm này của chúng ta được khởi lên ở trong dòng tâm thức của mình càng mạnh và càng rõ ràng, trong một cái điều càng tốt. Và kế đó thì chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Chủ yếu khi chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà là để đem cho chúng ta cái sự chú ý, cái sự định tâm trong cái thời điểm ở đây và ngay bây giờ, và để cho chúng ta có thể lắng nghe, thực hành và thiền định và thiền quán về Pháp. Và nếu chúng ta có cái sự định tâm một cách trọn vẹn như vậy thì sẽ đem lại kết quả hữu hiệu hơn. Và vì mục đích đó mà chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, để mà trưởng dưỡng được sự định tĩnh, sự chú ý. Và kế đó ở đoạn cuối thì chúng ta sẽ sau khi thầy đã giảng pháp thì chúng ta sẽ trì tụng 21 tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đây như là một cái sự kết luận, sự hồi hướng, và những điều này thật là hữu ích cho chúng ta. Và có câu nói mà các bậc đại sư đã nói rằng là chúng ta hãy bắt đầu một cái sự kiện hay một buổi pháp về một sự kiện nào đó hay một cái buổi pháp thoại với động cơ đúng đắn, động cơ tích cực, và chúng ta chấm dứt với sự hồi hướng đúng đắn và tích cực. Và đó là cái sự trọn vẹn, sự viên mãn. Như vậy thì chúng ta sẽ làm theo những bậc thầy đã nói, đó là bắt đầu với những động cơ đúng đắn và kết thúc với hồi hướng một cách đúng đắn trọn vẹn. Refuge and bodhicitta. Và bây giờ chúng ta cùng thầy trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ đề. Sanje chedan tsoji chonamala changjo pardo dane kyasu che dagi chenso jibe tsonamanji drola penje sanje drobara shon. Sanje chedan tsoji chonamala chanjo pardo dane kyapso che dagi chenso jibe tsonamanji drola penje sanje drobara sho. Sanje chedan tsoji chonamala chanjo pardo dane kyapso che dagi chenso jibe tsonamaji dola penje sanje drobara sho.
with the refuge and the bodhicitta mind, I will say the Buddha Amitabha mantra a few times. And while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all try all our best to bring love and compassion towards all living beings, starting upon oneself, then gradually to extend towards all living beings. And strongly imagine our sincere expression of love and compassion reach all living beings without any exceptions and any discriminations. Với trạng thái tam quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, bây giờ chúng ta hãy cùng thầy trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Om Ami Dewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng, chúng ta hãy cố gắng tốt nhất có thể để đem hai trạng thái tâm, thương yêu và lòng từ bi đến với tất cả chúng sinh. Bắt đầu từ chính bản thân của mình và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta hãy quán tưởng một cách rất là mãnh liệt rằng sự bày tỏ chân thật của chúng ta về lòng từ ái và bi mẫn dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào, không có sự phân biệt nào. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om
Devare Om Ame 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 Devare Oh yeah. So it has been quite some times since we have, this gathering week after week. There were several, events I need to follow. Some are very unexpected, and some are, I had to follow because of my work in Bodh Gaya. But anyway, I'm very happy back here, and I hope in the at least next few weeks, we will continue this gathering. And the topic itself, and now the historical Buddha's, Gautama's first teaching, the Four Noble Truths, the Sutra that we started, though it is just, I think, less than 1.5 A4 size, the teaching, our class, been quite some time now. And my current plan is, this is the last Saturday in November, and hopefully before Christmas, before the last Saturday of the December, we'll conclude this studying this sutra. Then in 2026, we will start another, the text. That's my current plan. Thầy chia sẻ rằng là cũng đã khá lâu rồi thì chúng ta mới được tụ hội lại để mà nghe Pháp sau cũng rất là nhiều tuần, và có những sự kiện mà thầy cần phải noi theo, cần phải tham dự, có những sự việc mà không có ở trong cái dự định, và có những việc bởi vì thầy phải đi công việc Phật sự, bởi vì những gì mà thầy đang thực hiện ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và thầy hy vọng rằng ít ra trong một vài tuần kế tiếp chúng ta sẽ liên tục có mỗi thứ Bảy buổi pháp thoại, và chủ đề mà chúng ta đang được tu học đó là giáo lý đầu tiên mà Đức Phật Cồ Đàm Gautama đã thuyết pháp, đó là tứ diệu đế. Mặc dù nếu chúng ta viết ra thì cái bài tứ diệu đế
thì nó ngắn, nhưng trong một cái khuôn khổ ngắn, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu tu học về chủ đề tứ diệu đế này cũng đã khá lâu, và đây là thầy nói rằng là cái buổi thứ 7 gần kế cuối của tháng 11, và thầy hy vọng rằng là trước khi cái ngày thứ 7 của cuối tháng 12 chúng ta sẽ hoàn tất về chủ đề về giáo lý của Đức Phật tứ diệu đế. Và trong năm mới 2026 thầy sẽ bắt đầu thuyết giảng một cái quyển kinh luận mới, và đó là dự tính của thầy. Since come back here, Bodh Gaya, a few days ago, I have visited several times, including this morning, to the main temple where the Buddha's statue is there. And today, this morning, when I visited, I feel, though this life, needs so many things just to sustain, just to keep it, continue this body and this mind. And many of them are just, simply to keep going. But this morning when I was saying some prayers, and suddenly, there's one thing which I feel. Breaking up, Rinpoche. Cannot hear you. Me now? I hear you, but then the screen is frozen. I don't hear you now. Can you hear me now? No. Can you No, Rinpoche. Okay. I think we lost him. We'll wait for him to come back. So I'm just trying to translate this. Chúng con xin tạm dịch. Thầy kể rằng là từ lúc mà thầy trở về Bồ Đề Đạo Tràng thì thầy đã đến chùa Đại Giác Ngộ, đó là chùa Mahabodhi, là nơi mà Đức Phật đã thành đạo. Thầy đã đến đó nhiều lần, trong đó bao gồm cả buổi sáng hôm nay, và nơi đó thì có bức tượng của Đức Phật ở đó. Và cũng sáng nay thì thầy cảm thấy rằng là đối với cái cuộc đời kiếp sống hiện tại này thì chúng ta cần rất là nhiều những điều kiện, những duyên, những điều kiện để mà chúng ta chỉ để là duy trì cho cái thân người của chúng ta, và để cho cái mạng sống của chúng ta được kéo dài. Và thầy vừa mới chia sẻ là khi mà buổi sáng nay thì đã thực hiện lời cầu nguyện, cũng như là thực hiện mật pháp, và cái đó là chúng ta không còn nghe nữa, thành ra chúng ta chờ thầy trở lại. We're waiting for Khensur Rinpoche to come back. Can you hear me now? I can hear you, but I don't see you. Let me try to put you on a spotlight. Can you hear me now? Yes, Rinpoche, give me a few minutes, 1 minute. Okay. 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 You can hear me now, yeah? Yes, and can see you. Everything is okay, Rinpoche. Why internet is not working? Yeah, this is anyway. So what I'm saying is, this morning when I went to the temple and saying few prayers, and then a thought came up in my head. At least I am able to share the teachings that the historical Buddha had given. The more than
2,500 years ago. And that's what I feel there's some kind of purpose to feed this body and to look after this body. That's what, because during the summer, not that many people, but now it's winter and weather is much better. There's so many people coming, and I feel, okay, I'm one of the followers of the Buddha, and I have a little bit able to serve some of his teachings, and that's what here I was thinking about this today's class. Buổi sáng hôm nay khi thầy đi đến chùa Đại Giác Ngộ, đó là chùa chính Mahabodhi ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì có một cái ý nghĩ ở trong đầu của thầy là ít ra là thầy có cái phương tiện hay cái khả năng để mà chia sẻ về giáo lý của Đức Phật mà Ngài đã thuyết giảng hơn 2.500 năm qua. Và thầy cảm thấy là ít nhiều gì mình có một cái ý nghĩa hay mục đích, ngoại trừ là chỉ là lo nuôi cho cái thân hiện tại của mình để duy trì mạng sống. Và hồi mùa hè thì không có nhiều người đi đến chùa Đại Giác Ngộ, và bây giờ là mùa đông thì thời tiết nó mát mẻ hơn, và như vậy thầy thấy rất là nhiều người đi đến đó. Và thầy là một trong những người noi theo giáo lý của Đức Phật, và thầy cảm thấy rằng là mình có thể được chia sẻ giáo lý của Ngài. Và hôm nay đó là những cái ý nghĩ mà thầy có, thành ra thầy chia sẻ cho chúng ta. So the purpose of keeping this body, through the eating, bathing, and taking medicines, and so on and so forth, is something to serve not just ourselves, something to serve for others. The others can be just few living beings, or can be many living beings. And that kind of, what you call the mindset, that kind of attitude is something very, very useful. And that kind of attitude, we all have the potential, be able to think that way, be able to, feel that way. Not just me, but also to think and to serve others, and that kind of attitude, mindset, we need to nurture. We need to bring up again and again, need to strengthen, need to, nurture. And in that way, we will see the meaning, deep down meaning of this life, purpose of this life. Then, our surface difficulties, surface those challenges may not be very painful, may not be very, the unbearable, from time to time, the difficulties, bound to happen because of the nature of this life. And this is what in the Four Noble Truths, the first two Noble Truths, that what Buddha really clearly pointed out, and particularly in a deeper level of this unenlightened nature of life. And having that kind of understanding then will help, to may not be reduce surface, those challenges, but when those challenges occur, they will not overwhelm our mindset. Within, deep down our mind, there is there will be this
understanding of purpose of this life. So that is something very important, regardless of, sophisticated practice that we do or not, very sophisticated philosophy that we study or not, but nurturing within ourselves, nurturing, the purpose of life, meaning of life, from our own experiences, from our own, the understanding, not just mimicking from what other people have said. And that is something, will be very, very useful to all the time to remind ourselves. Mục đích mà để cho chúng ta duy trì cái thân này là bằng cách là chúng ta ăn uống, chúng ta tắm rửa và uống thuốc, vân vân. Đây là những điều gì đó để mà phục vụ không những cho cái thân của bản thân của chúng ta, mà còn phải để mà phục vụ giúp cho những người khác. Những người khác ở đây có thể là một vài người, hay có thể là rất là nhiều những chúng sinh. Và với cái trạng thái tâm như vậy, với cái thái độ như vậy, thì nó thật là hữu ích. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng để mà suy nghĩ, để mà cảm thấy theo cái phương cách đó. Không chỉ cảm thấy là lo lắng cho gọi là cái tôi của mình, mà để mà cho chúng ta giúp đỡ, phục vụ những người khác, những chúng sinh khác. Và chúng ta cần phải trưởng dưỡng cái trạng thái tâm này. Chúng ta hãy đem đến trong tâm của mình hết lần này đến lần khác, và để chúng ta có thể tạo ra và nuôi dưỡng cái trạng thái tâm này. Và trong phương cách đó thì chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa của cái cuộc đời này một cách sâu sắc hơn. Và kế đó thì những cái thử thách khó khăn mà ở trên bề mặt sẽ không là sẽ không thể là những gì mà thật là đau đớn, hay thật là những điều gì mà chúng ta không thể chịu đựng nổi. Và dĩ nhiên là thỉnh thoảng hay hết lần này đến lần khác thì những sự khó khăn thử thách ở trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ xảy ra. Đó là bản chất của cái cuộc đời này, hay là bản chất của vòng luân hồi sinh tử. Và ở trong tứ diệu đế, 2 diệu đế đầu tiên đó là khổ đế và tập đế. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta về cái bản chất của vòng luân hồi sinh tử. Cụ thể rằng là ở mà mức tầng mà sâu xa hơn, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta đó là bản chất của cái kiếp người, hay là của vòng luân hồi sinh tử mà chưa giác ngộ. Và hiểu thấu về những điều này có thể không giảm thiểu những cái thử thách của chúng ta, nhưng mà khi những thử thách, những khó khăn mà nó xảy ra thì chúng ta không bị choáng ngợp, tâm của chúng ta không bị áp đảo bởi chúng thật là nhiều. Và điều đó thật là quan trọng. Cho dù là chúng ta đang tu tập những pháp môn nào thật là tinh vi, thật là đầy đủ, hay những triết lý sâu xa nào đó, nhưng mà chính bản thân của chúng ta cần phải trưởng dưỡng cái ý nghĩa của cuộc đời bây giờ từ cái sự hiểu biết của chính mình, không phải là từ chúng ta nhái lại những người khác nói, và chúng ta phải tự mình mà thấy những điều đó, và điều đó thật là hữu ích để mà chúng ta nhắc nhở với chính mình hết lần này đến lần khác. Sorry, you may hear lots of noise because today there's some such kind of festivals not very far from here. So now our topic is the Buddha's first teaching, the Four Noble Truths. Out of the Four Noble Truths, we have already covered first 3 Noble Truths: Noble Truth of Dukkha, Noble Truth of the origins of the Dukkha, and the Noble Truth of the cessation of Dukkha and the origins of Dukkha.
And now our current topic is the last noble truth. That is the noble truth of the path that leads to the cessation. And in that, the last noble truth of the path, we had several Saturdays. And in there, overall, what I have suggested, try to understand, understand our current existence as an individual and all these things that we have around us, that we utilize, all these things and events, including our own wishes, the hopes, fears, concerns, all these things, come into being, come into existence, whether they are big or small, whether they are what you call the matters, or something related to our thoughts, our minds. They all come into being through different causes and conditions. Through different causes and conditions, they are not coming to being, in and of themselves. That's what I've suggested. We should try to bring that kind of notion while we are studying this last noble truth of the path that leads to the cessation of suffering and the origins of suffering. And that's the point I want to once again to remind to all of us to have that kind of awareness in our daily lives. Trước tiên thầy xin lỗi là nếu mà chúng ta có nghe những cái tiếng động ở đằng sau, bởi vì ở gần nơi thầy ở hiện giờ đang có những cái lễ hội, thành ra rất là ồn ào. Chủ đề mà chúng ta đang được tu học đó là giáo lý đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết giảng là tứ diệu đế. Và trong tứ diệu đế chúng ta đã được tu học về khổ đế, tập đế, diệt đế. Diệt ở đây là tận diệt của dukkha, là sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và chủ đề mà chúng ta đang được tu học đó là cái diệu đế thứ tư, đó là đạo đế, là con đường để dẫn đến sự diệt khổ và diệt cái nguồn gốc của sự đau khổ. Và ở trong đạo đế chúng ta đã được tu học nhiều những buổi thứ bảy vừa qua, và những gì mà thầy đã chỉ dạy, đã gợi ý cho chúng ta nói một cách tổng quát, đó là chúng ta hãy cố gắng để hiểu rằng là sự hiện hữu, sự tồn tại hiện tại của chúng ta là một cá thể, và tất cả mọi sự việc, sự kiện hay là mọi pháp mà xung quanh chúng ta, mà chúng ta thấy, chúng ta sử dụng, tất cả mọi pháp, tất nhiên là mọi sự việc và mọi sự kiện, tất cả những hy vọng, những nỗi sợ, những lỗi bận tâm của chúng ta hình thành hay được tạo thành, cho dù là những điều đó là lớn hay nhỏ, những điều đó là những vấn đề về vật chất, những cái vật chất hay phi vật chất, đó là những ý nghĩ, là những tư tưởng của chúng ta. Tất cả mọi pháp được hình thành là qua những nhân và những điều kiện hay là những duyên khác nhau. Tất cả mọi pháp không có hình thành bởi vì của chính, in and of itself, là ở từ trong của nó và của nó. Và đó là những gì mà thầy đã gợi ý để mà cho chúng ta hãy suy nghĩ trong khi chúng ta đang tu học về diệu đế thứ tư này, đó là đạo đế, là con đường dẫn đến sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và một lần nữa thầy muốn
gợi lại để nhắc nhở cho chúng ta để ý thức biết điều này ở trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày. And also along that, I share with you, the cultivation of wisdom, this wisdom or understanding, cultivation of wisdom. And here is initial stage is, the understanding of nature of impermanence that I've shared with you, understanding of impermanence. And also, I've shared with you, it is useful, helpful to, to cultivate or to raise the awareness, our current existence. Our current existence is heavily and 100% dependent on other things and events. This is also I have shared with you. So we are, in the subject that we are talking about is the fourth noble truth, that is the noble truth of the path. In that, we have discussed ethics, we have discussed concentration, and we are now we are discussing the wisdom. And wisdom here, the initially understanding of nature of impermanence, and also understanding of nature of dependently arising. Those are the something, wisdom that we need to cultivate, that we need to, enhance. The reason is, our, the many, particularly, our inner fears, concerns, worries, many of our inner these mental, the difficulties are very much due to, the not understanding these realities, reality of impermanence, reality of dependent arising. And due to that, not fully understanding these natures, these realities, then many of our, grasping, many of our concerns, fears, worries, particularly, the mental difficulties are due to that. And the historical Buddha, when he taught the path to leads to cessation of suffering, and particularly the origins of suffering. And that is what here we are discussing. And it is not just to explain everything stage by stage or step by step. It is very, very helpful to, in our everyday lives, try to observe what is really happening. Even a small sense of fear, how this fear arises, how this fear occurs, or if it's very joyful, sense of joy, how this joy, occurs due to what are the, even if we don't understand all the detail, but what are the causes for this joy that I experience right here and now. So that kind of, close observation will help us to understand
these nature of impermanence, nature of dependent arising, and this understanding will reduce our everyday some of these, the difficulties that we face. Song song với những điều này, thầy cũng đã chia sẻ với chúng ta về sự hiểu biết về huệ hay trí tuệ. Ở trong giai đoạn đầu thì sự hiểu biết về bản chất của sự vô thường, và đồng thời chúng ta cũng cần trưởng dưỡng cái sự ý thức biết, sự tỉnh thức biết về rằng là sự hiện hữu hiện tại của chúng ta thì tùy thuộc rất nhiều hay tùy thuộc 100% trên những điều kiện, những điều khác, những sự kiện hay những sự việc khác. Và chúng ta đang được tu học về chủ đề về tứ diệu đế, và cụ thể là về đạo đế. Và ở trong đạo đế này thì chúng ta đã được nghe nói về giới, nói về định, và bây giờ chúng ta đang được tu học về tuệ hay trí tuệ. Đó là chúng ta đang được trưởng dưỡng để mà hiểu về, chúng ta nên tìm để hiểu về bản chất của sự vô thường, cũng như hiểu về sự tùy thuộc vào nguồn gốc hay là lý duyên khởi. Và với cái điều đó thì chúng ta cần phải trưởng dưỡng và hiểu về những cái trí tuệ hay những huệ về đó. Và lý do rằng là cụ thể rằng là tất cả những cái cảm giác ở bên trong của chúng ta, những nỗi sợ sệt, những nỗi bận tâm của chúng ta hầu hết là do chúng ta không hiểu về bản chất của thực tại. Bản chất của thực tại là gì? Là về sự vô thường, là về sự tùy thuộc vào những nhân duyên khác mà khởi lên. Và do vì chúng ta không hiểu về bản chất của thực tại này mà nhiều của chúng ta khởi lên là cái sự bám chấp vào, cái sự bận tâm, cái sự lo âu, và cụ thể rằng là nó đem đến những cái khó khăn ở về phần tâm ý cho chúng ta, là hầu như là vì do chúng ta không hiểu về bản chất của thực tại, về sự vô thường và về sự phụ thuộc vào những nhân và duyên khác để khởi lên. Đức Phật lịch sử khi mà Ngài đã giảng về đạo đế là con đường để dẫn đến sự diệt khổ và nguồn gốc của sự đau khổ. Cụ thể ở đây chúng ta đang nói đến nguồn gốc của sự đau khổ. Ngài hay Đức Phật đã không giảng chỉ vì là Ngài chỉ liệt kê nói chúng ta hay từng bước này đến từng bước kia và bước nọ. Không phải như vậy, mà để mà Ngài giảng để mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cố gắng để mà hiểu những điều này và để chúng ta có thể ứng dụng. Thầy ví dụ như là trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả những cái nỗi sợ hay là nỗi lo âu nhỏ nhất, chúng ta hãy quan sát cái nỗi sợ đó nó khởi lên như thế nào. Hay chúng ta nói đến những niềm vui, cái cách tại sao làm thế nào mà những niềm vui đó nó khởi lên. Ngay cả chúng ta không hiểu về thấu đáo những chi tiết, nhưng mà những cái gì đã đem đến cho chúng ta có những niềm vui mà chúng ta đang được trải nghiệm ngay ở giờ phút đó. Và qua sự thấu hiểu đó thì chúng ta mới tìm ra được là để mà chúng ta hiểu qua về bản chất của sự vô thường, cũng như bản chất của lý duyên khởi hay tùy thuộc vào những nhân và duyên khác mà khởi lên. Và từ hiểu biết được cái bản chất này thì nó sẽ dần dần làm giảm đi những cái khó khăn mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Oh yeah. So when we talk about wisdom, out of the three trainings, wisdom, of course, they usually or in general, when we discuss on this topic, wisdom, we straightway explain wisdom realizing emptiness,
wisdom realizing selflessness, which also we have briefly touched on that. But for gradual training, gradual cultivation of wisdom is something helpful, useful. You know, this is what we have discussed, as I just earlier, briefly touched on. That wisdom, understanding of nature of impermanence, is extremely powerful wisdom. The powerful in the sense, once we understand, once we, not just intellectually, through our, what we intellectually have understood, nature of impermanence, gradually to bring down to, experiential level, that understanding of, the nature of impermanence, then, the what you call the many of grasping, in many different levels of grasping in the sense simply, simply attached to certain things, sensorial pleasures, and so on and so forth, or grasping to, what you call when we practice cultivation of bodhicitta, one of the most, what you call the obstacle is grasping, that, us and them, this kind of division, or, so many of our day-to-day that grasping to certain things and events, therefore we, hold on very tightly. When I say tightly, I'm talking about mentally. These are due to not fully, have understood the nature of impermanence, particularly from the experiential level. Therefore, the historical Buddha and the many different Buddhist, different Buddhist traditions, and in a different, when the teachings of the Buddha, teachings of the Buddha reach different cultures and different continents, have a slightly different way to practice. Other ways, this teaching, the teaching of impermanence, is, we can see everywhere. The other day, recently when I was briefly in London, I met a nice Theravadan monk whom I know quite some time ago. Very, very nice monk. And during a tea, when we're having a cup of tea, we talk about because one of the main subject while I was there is how the relics, are kept. Buddhist relics are kept in the different museums, and that was very much in my head, because the whole day having that conversation with the other, people who are keeping in the museum keepers and so forth. And I talked with this venerable, and he was, saying in Thailand nowadays less, but when he was young man, the many Thai cemeteries, sometimes they keep in what you call the dead bodies, just simply to observe the nature of impermanence. It sounds very gross, but sometimes for some people it's very effective.
But in like the Tibetan traditions, and lots of teachings were given on this subject, nature of impermanence. When we, when we read the Lamrim, teachings on the gradual path to enlightenment, huge chunk of teachings are given on this subject. It is not just, creating fear, when we discuss, when we contemplate, when we think about the nature of impermanence. It is not to create fears within us. It is to digest, to understand that reality. In that way, many of our grasping will very naturally will dissolve, because of power of that understanding. So, the wisdom, the art of the three trainings, the last training, wisdom, is not just the understanding of selflessness or emptiness or shunyata. It is this kind of gradual cultivation, understanding of impermanence, understanding of law of cause and effect. These are very, very powerful for our level, powerful wisdom. Như vậy, khi chúng ta nói về trí tuệ trong 3 sự rèn luyện hay tam vô lậu học, là về giới định tuệ, thì chúng ta nói về trí tuệ hay huệ. Lại dĩ nhiên, khi mà nói chung, tổng quát, khi chúng ta thảo luận về trí tuệ này, thì thường chúng ta thường được nghe đến những chủ đề như là trí tuệ thực chứng tánh không, trí tuệ thực chứng được sự vô ngã, và chúng ta được nghe những chủ đề như thế này. Nhưng mà sự trưởng dưỡng về trí tuệ một cách từ từ như vậy, đó là những cái điều cần thiết và hữu dụng cho chúng ta. Như thầy đã gợi ý cho chúng ta, trí tuệ để mà thấu hiểu về bản chất của sự vô thường. Đây là một cái trí tuệ thật là mạnh mẽ, đầy năng lực. Mạnh mẽ đầy năng lực trong một chiều hướng là một khi chúng ta hiểu về bản chất vô thường, không phải chỉ ở trên phương diện tri thức, mà từ cái phương diện tri thức đó mà đã đi chuyển đến về cái mức tầng mà trải nghiệm về sự hiểu biết và về bản chất của sự vô thường. Kế đó, nhiều những mức tầng của cái sự bám chấp của chúng ta. Ở đây thầy muốn giảng chỉ đơn giản sự bám chấp đến những điều mà qua những giác quan, những sự cảm thọ hay những cái sự bám chấp của chúng ta. Ví dụ như thầy nói về đề tài mà khi chúng ta tu tập về trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, và một trong những chướng ngại về tâm Bồ Đề đó là tâm tỉnh thức vị tha, và để mà thật tâm mà bận tâm quan tâm đến tất cả chúng sinh, thì cái sự chướng ngại của chúng ta đó là vì chúng ta bám chấp vào là chúng ta phân biệt giữa của cái tôi hay là của chúng ta và họ. Đây là có cái sự phân biệt, thành ra nó là cái chướng ngại để mà chúng ta có thể khai triển tâm Bồ Đề. Và như vậy nhiều trong số của chúng ta bị chấp vào những sự việc và những sự kiện liên quan đến cuộc sống hàng ngày một cách thật là chặt chẽ, bởi vì chúng ta không hiểu về bản chất của sự vô thường. Và do đó Đức Phật cũng như nhiều những truyền thống Phật giáo khác đã chỉ dạy cho chúng ta về những đề tài này. Khi Đức Phật đã chỉ dạy thì những cái giáo lý của Ngài đã dẫn đến nhiều những văn hóa khác nhau cũng như những lục địa khác nhau, thì những cái cách dạy này nó trở thành một cách hơi khác nhau. Khi nói đến về bản chất của sự vô thường, ví dụ như
vừa mới rồi thầy đã đi qua bên nước Anh ở London, thì thầy có gặp lại được một vị sư mà theo Theravada là về Phật giáo Nguyên Thủy, hình như là từ Thái Lan. Và thầy đã biết được vị này đã khá lâu, và ngài là một cái vị sư rất là tốt. Và trong cái cuộc đàm thoại và uống ly trà thì đã nói về xá lợi của Đức Phật, bởi vì những gì mà thầy vừa đi qua bên London thì có liên quan đến chủ đề này ở trong những cái bảo tàng viện để mà về những xá lợi của Đức Phật. Và khi vị sư này kể cho thầy nghe là bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà hồi xưa ở thời ở đó thì các vị sư đã tu tập mà để thấy đi ra nghĩa địa để thấy những cái thân, những cái xác, để mà quan sát về những cái xác nó từ từ nó tan rã như thế nào. Thì ở trong tập tụng của Tây Tạng, các vị sư, các bậc thầy đã giảng rất là nhiều về những cái chủ đề này. Những khi mà các ngài giảng không phải mục đích là để cho chúng ta tạo ra cái sự sợ hãi lo âu trong chúng ta, mà giúp cho chúng ta nhìn thấy được thực tại bản chất của sự vô thường. Và từ đó mà cái sự chấp ngã của chúng ta, cái sự chấp vào sự việc và sự kiện của chúng ta sẽ từ từ mà sẽ tan biến. Và như vậy trí tuệ là một trong tam vô lậu học, đó là trí tuệ không chỉ là để cho chúng ta hiểu về trí tuệ thực chứng về sự vô ngã, trí tuệ thực chứng về tánh không, và mà là còn để cho trí tuệ chúng ta thực chứng về bản chất của sự vô thường, về định luật nhân và quả. Và với cái mức từng của chúng ta thì trí tuệ để hiểu về bản chất của vô thường và cũng như định luật nhân quả là những điều đó, những điều gì thật là mạnh mẽ để cho chúng ta có thể tu dưỡng. Oh yeah. Some of you may think I'm repeating already what I have said before. That is true. I'm repeating it because I'm not that experienced. Dharma. I'm not Dharma experienced person, but understanding, the intellectual understanding, to really to come into more experiential level, to real experiential level, then we need to, think, contemplate, discuss again and again and again. Then eventually these profound understanding will become very much experiential level. And that's these great teachers have repeated again and again, to really need to go through again and again until they become part of yourselves. It is not just I have done this, I have heard this, I have read this, and then what is new? Although it's nice for the grasping to have a new things to discuss, to study, but some of these important subjects, topics, and to really to come into our experiential level, we need to think again and again, discuss, contemplate again and again, to remind ourselves again and again. And that's one of the reason I'm repeating these points, and also it is sometimes quite, from my understanding, it is quite useful to talk about the wisdom realizing selflessness or emptiness. At the end of the day, when we talk about selflessness or wisdom, understanding of selflessness, wisdom, understanding of emptiness,
what we are talking about is, from the one angle, is we are talking about is, things are not exist as we grasp, as we believe, as we, as they appear to us. Things, things and events do not exist in that manner, in that fashion, in a manner or fashion of how we believe, how we grasp, how we hold on, mentally hold on in the sense, mentally. And in that, they are like an onion. And the onion has many layers, like that. So to really to unravel entire those the grasping, we need to go into different stages, and when we're looking through the stages that what Buddha had taught to understand, to cultivate wisdom. And these are the different stages, different wisdoms. Wisdom realizing impermanence, wisdom realizing cause and effects, law of cause and effects, wisdom realizing, that dependent arising. When these wisdoms are cultivated, developed stage by stage, then the grasping, that wrongly believing how things are existed, they will naturally, dissolve. So therefore, it is good to contemplate, good to meditate in these different stages when we talk about the wisdom. So the wisdom understanding of law of cause and effect, the things and events that happens, small or big, in our experience of joy or sadness. The few months ago, one of my great teachers, the former, throne holder of, Tsongkhapa's tradition, passed away. And, I was lucky enough, fortunate enough to be there just before he passed away. And these, happens because of causes and conditions. When the causes and conditions are met, there's nothing we can do. We can do. And particularly when cause and conditions are complete, fully complete, there's nothing we can do. No matter how powerful we try to think, there's nothing we can do. And like that, they then grasping, the Rinpoche was extremely kind, to me and many people, for many people, and have given for me since I was 14 or 15 years old, all these years, even when I was in London, in Jamyang, he came many times, giving many amazing teachings, but, if I grasp on those fortunate things
that happened, then the thing is, although it's very painful, very sad, but then when the causes and conditions are met, there's nothing we can do. And that understanding is extremely helpful, in the sense, though event cannot be changed, but our experience, the embracing the situation will become less painful, less confusion, less disappointment, and so forth. So these are the wisdoms that we need to cultivate along the cultivation of wisdom, realizing emptiness. Có một số quý vị nghĩ rằng là thầy đang lặp lại những gì mà thầy đã nói trước đây, và đây là sự thật. Thầy đã lặp lại những gì mà thầy đã giảng trước đây, bởi vì thầy không phải là một người mà có trải nghiệm về Pháp, nhưng cái sự hiểu biết trên phương diện về tri thức mà muốn nó trở thành một sự mất từng về sự trải nghiệm về Phật Pháp, thì chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải chiêm nghiệm, cần phải bàn thảo hết lần này đến lần khác, và từ từ cho đến ngày mà nó trở thành là ở mức từng về sự trải nghiệm. Đó là những gì mà những bậc đại sư đã chỉ dạy cho chúng ta, mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng hết lần này đến lần khác, cho đến khi những cái trí tuệ mà nó trở thành một phần của chính bản thân của chúng ta. Không phải chúng ta chỉ nói là tôi đã học được điều này rồi, tôi đã làm được điều đó rồi, như vậy nó hay khi mà chúng ta nói là chúng ta đã thực hiện được điều này và điều kia trong cái sự thảo luận nói chuyện. Nhưng mà để những cái kiến thức của chúng ta về phương diện về tri thức trở thành ở mức từng về trải nghiệm, thì chúng ta cần phải nhắc nhở của mình đến với mình một cách liên tục hết lần này đến lần khác. Và đó là lý do tại sao mà thầy lặp lại những gì mà thầy đã nói. Đồng thời, từ sự hiểu biết của thầy thật hữu ích để chúng ta nói về trí tuệ thực chứng về sự vô ngã, trí tuệ thực chứng về tánh không. Nhưng mà nói cho cùng, thầy nói là cho đến cuối ngày, có nghĩa là nói cho cùng. Khi chúng ta nói về sự hiểu biết về sự vô ngã và tánh không này, thì từ một cái góc cạnh là nói đến là tất cả mọi sự việc và mọi sự kiện hay là mọi pháp không có tồn tại như là chúng ta bám vào, như chúng ta tin tưởng hay nó trình hiện ở trước mặt chúng ta, mà là mọi sự kiện và sự kiện mà là những sự trình hiện này không phải là cách của chúng ta tin tưởng, bám vào hay giữ ở đây thầy nói là về phần tâm ý chúng ta giữ về những điều đó, mà thầy ví giống như là cái sự hiểu biết của chúng ta thì giống như là một cái trái onion, là một cái cái củ hành đó. Thì củ hành nó có nhiều những lớp vỏ khác nhau, mà chúng ta những cái lớp khác nhau mà chúng ta phải mở ra. Thì để mà cho chúng ta hiểu về cái sự bám chấp này, thì chúng ta cũng cần phải trải qua nhiều những giai đoạn khác nhau, cũng như là chúng ta phải mở ra những cái lớp, những cái vỏ, cái củ hành này, và qua những giai đoạn mà những tiến trình khác nhau mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, thì cũng giống như là những tiến trình khác nhau để mà cho chúng ta có thể trưởng dưỡng được trí tuệ. Trí tuệ ở đây thầy đang nói là trí tuệ về bản chất của sự vô thường, trí tuệ về định luật của nhân quả, trí tuệ về lý duyên khởi hay tùy thuộc vào những nhân và duyên khác nhau mà nó khởi lên. Và khi trí tuệ được khai triển mỗi từng giai đoạn một, thì kế đó những cái sự mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta tin mà sai lầm đó về những cái cách mà những sự việc, sự kiện hiện hữu hay trình hiện trước mặt chúng ta sẽ từ từ mà tan biến. Do đó
thật là tốt để cho chúng ta có thể chiêm nghiệm về những giai đoạn khác nhau khi chúng ta nói về trí tuệ. Và ở đây chúng ta nói về trí tuệ, hiểu về định luật nhân quả, những sự việc và sự kiện hay mọi pháp xảy ra, cho dù đó là những sự kiện nhỏ hay lớn, và hay là những niềm vui hay những nỗi buồn, đều là do những nhân và duyên khác nhau, và có nhân và quả. Thầy chia sẻ cho chúng ta một vài tháng trước, thì một trong những bậc thầy của thầy đó là ngài Pháp chủ, ngài cựu Pháp chủ của phái Hoàng Mạo của ngài Tông Kappa đã qua đời. Và ngài qua đời thì ở tu viện ở miền Nam Ấn Độ. Và khi đó thì thầy đã thật là may mắn để mà thầy có thể trở về đó trước khi ngài cựu Pháp chủ qua đời. Và thầy nói rằng điều này đã xảy ra do nhân và duyên. Khi mà nhân và duyên được tụ hội, đã hội đủ, thì không có cái điều gì nó có thể thay đổi chúng. Khi mà những nhân và những điều kiện nó đã hội đủ, thì ngay cả chúng ta cố gắng mà chúng ta cũng không có thể nào làm gì được. Và do đó những cái sự chấp do đó thì thầy chia sẻ về bậc thầy của thầy, đó là ngài Pháp chủ của dòng phái của Hoàng Mạo. Từ lúc 14, 15 tuổi, ngài đã là bậc thầy của thầy. Và ngay cả khi giai đoạn mà thầy đi qua bên nước Anh, qua London, ở trung tâm Phật giáo Cham Giang, thì ngài Pháp chủ đã đi đến trung tâm và giảng dạy ở đó thật là nhiều lần. Do vậy, nếu mà thầy chỉ bám chấp vào những cái sự kiện mà may mắn mà đã xảy ra như vậy, nhưng mà khi mà những nhân và duyên đã hội đủ, thì không có gì mà chúng ta có thể thực hiện để mà thay đổi chúng. Có nghĩa là ngài đã qua đời. Và hiểu biết về điều này ở đây thì để cho chúng ta, mặc dù là chúng ta không có thể nào làm được việc gì để mà thay đổi những cái sự việc và sự kiện này, nhưng mà để cho chúng ta tiếp nhận những sự việc và sự kiện này mà chúng ta ít bị đau khổ hơn, ít bị thất vọng hơn, ít bị hụt hẫng hơn. Và do đó thì chúng ta cần phải trưởng dưỡng trí tuệ để mà chúng ta có thể thực hiện được những điều này. Oh yeah. So we will leave it here today, and we will say the 21 Tara prayers and the long life prayer and dedication. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Tse Ma Pa Ma Cho Ma La Cha Se Lo Chan Tse Cho Ma Nyo Ma Pa Mo Chen Ne Ke Je Lo Tan Ta Ma Ji De Sum Gu Chu Ji She Ji Ke Sara Che Wa Le Ne Jo Ma Chan Tse Tong Ge Da Wa Gun Do Kangwa Jane Zigbe Shele Ma Kama Tongda Tsoba Nama Je Rabdo Chewe Vera Barama Chanze Sengu Chune Je Peme Chane Nambara Je Ma Jimba Zundu Katuba Shewa Soba Samden Juye Ma
Changze Teshin Shebe Tsudo Taye Nambara Gyawa Chema Malu Paru Jimba Tobe Gyawe Seji Shindu Dema Changze Duda Rahung Yeke Dedan Chodan Namga Kama Chikde Dombo Shabji Nende le ba me ba gu ba ne ma chan ze jia jin me la zang ba long la na zo wan ju che ma zhong bo ro la ti sa na ma da nu jun co ji du ne de ma chan ze de je cha dang pe ji pa ro chu gu rab du jo ma ye guo yun jiang xia pi nian de me bara chu ba xin du para ma chan ze du ri ji ba chen bo du ji ba wo na bara zhong ma chu ji shen ne chuan ni ten ze zhao wo tam je ma lu se ma chan ze gun zhuo sum zhen cha je Seme toga nambara jema malu choji kolo nyembe rangi öje tsonama chöma chanze rabdo kawa jebe ojen öje tenwa bema sheba rabshe dodaraye dedan jikden wangdo zema chanze sashi gyongwe tsonam tamje guba numa nyema chonye yewa yege hongi pongpa tamje nambara dhoma chanze dawe dombo ojen genpa tamje shindo para Rebe chun ba mele tabara shinto verava ze chanze kebe tama me tar barwe chenwe une ne ma ye ja yungumo kune koroge daye pongne nambara choma chanze sashi ngola chaki tenji nöjen shabji dongma chonye chenze yege honge rinpa dumbo namne gema chanze dema gema shema nyangen deshin chuyu nyema sowa omdan yangda dembe dikpa chenpo jomba nyema chanze kune korwa gawe daye lune nambara kema yige chube ngane gobe riba hongle joma nyema chanze dore shamne dabe honge nambe sabun nyema Rira menda radang beje jikden sumna yowa nyema chanze layi tsoye nambe rida dajin chana nama dara nyeju peje yege dongna malu bane selema chanze layi tsonama gelebo Ladang miyam jeye dema gune goja gawa jeje zedang melama ngenpa selema chanze nima dawa jebe jini bola verawa selema hara niju dodara ye shindo tabe rimne selema chanze teni somnama gobe shive toda yangda dema dendang rongla nujun tsonam chomba tore rapcho nyema zawe ngaji deba dedang chanze wane nishu za
Chanju Semcho Rinpoche Ma Je Panama Je Juru Je Je Ba Nyamba Me Ba Ya Kone Kondo Pewara Kare Rave Korve Shinkamandire Pendan Dewa Malu Chongwe Ne Chere Sewa Tenzin Gyatsoye Shabe Sede Bado Tenjuro. Oh yeah. Thank you everyone. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you Thank so you, much, Lisa. Lisa. Very nice to have a lesson, a Dharma lesson with Rinpoche. Thank you. Long life to Have a good Rinpoche. Yeah. Yes. Thank you, and bye-bye now.